principal नहीं sir, मैं आपको ठीक esteemed है सर speakers, चल faculty members, and dear students, parents, and all our distinguished participants. I extend a very warm welcome to this informative webinar on the next stop is your future career opportunities in mechanical and railway engineering. We are delighted to have all with us today. This session aims to provide valuable insight into the exciting career opportunities available in mechanical and railway engineering and guide aspiring students towards the successful future. So, before we begin this formal proceeding, let's us seek the blessing of Almighty. I request everyone to kindly join the World Peace Prayer. I would like to request technical team, please play the World Peace Prayer. ॐ नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या करेक्शन कर जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोजी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you, everyone. So, today's webinar focuses on one of the most promising engineering domains, that is mechanical and railway engineering. The railway sector is rapidly evolving with advancement in high speed rail, metro system, smart transportation, automation, manufacturing, and sustainable engineering. This webinar will help students to understand the academic opportunity, career prospects, required skill, and the future trends in this field. So, now it gives me immense pleasure to introduce our speakers. The first speaker is Dr. Sanjay Mane. He is the head of the mechanical and railway engineering at MIT College of Railway Engineering and Research, Barshi. With his vast academic and professional experience, he has instrumental in guiding the student toward the successful career in engineering. Our second distinguished speaker is Professor Venkatesh Munde, assistant professor in the Department of Mechanical and Railway Engineering. Sir has extensive teaching experience and has guided a numerous students in understanding the industry requirements and career planning. So may I now request our both speaker like Dr. Sanjay Mane sir and Professor Venkatesh Munde sir to kindly deliver the expert session. Thank you, madam. Is my voice is audible Yes, sir, you're audible. and the screen is visible to all? Yeah, yes, sir. Screen is visible. Okay, thank you for the information. And first of all, good morning to all participants. So today we have a wonderful session on career opportunities in mechanical and rail engineering. That is, more even this talk would be in English as well as in the Marathi.
So the direct advantage of this session is for the diploma holders as well as those who have currently passed out from the 12th standard in science stream. They can enroll for this mechanical and relay engineering branch. So currently you have seen a common mechanical engineering branch in various institute, private engineering colleges, universities, state universities. But this new course, mechanical and rail engineering course, last year we have introduced in our curriculum, and this course, of course, it is affiliated with the Solapur University, and under these courses we are running the various subjects, the various skills that we will highlight over entire these sessions. So I request all the participants kindly be in touch with the presentation, and in between if you have any doubt, then you can raise your hand or you can ask by unmute yourself. So first of all, why choose this branch? So first of all, I would like to say here the mechanical engineering or the mechanics is the mother of all engineering branches. So without mechanisms or linkages or machines, we cannot execute the work. खरं सांगायचं जर म्हटलं तर कुठलंही इक्विपमेंट इन्स्ट्रुमेंट असू दे, त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू काही ना काहीतरी डिझाईन केलेलं असतं, काहीतरी इन्व्हेंट केलेलं असतं की जेणेकरून मशीन्स असू दे, मेकॅनिझम्स असू दे, लिंकेजेस असू दे, वर्कआउट होतील आणि तुमचं काम जे आहे ते सोयीस्कर होऊन जाईल. फॉर एक्झाम्पल कुठलीही मशीन्स घेतली, फॉर एक्झाम्पल वॉशिंग मशीन घेतली, वॉशिंग मशीनमध्ये कोर पार्ट जो आहे तो मोटरचा असतो, मोटरला ड्रम जोडलेला असतो. आपण ऑटोमेशन प्रोग्रॅमिंग कितीही केलं पण विदाउट मेकॅनिझम्स किंवा विदाउट मशीन्स वी कॅन नॉट एक्झिक्युट द वर्क. सिमिलरली फॉर द रोबोटिक्समध्ये पण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मशिनरीज असतात, मेकॅनिझम्स असतात, लिंकेजेस असतात, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सर्वो मोटर्स असतात. पण विदाउट मोटर्स यू कॅन नॉट एक्झिक्युट द वर्क or you cannot think to completion of the work. That's why it is called as a mother engineering branch of or ever all other branches. So it never goes out of the demand. मॅसिव्ह रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आता ही जी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग जी ब्रँच आहे ती रेल्वे इंजिनिअरिंग सोबत कनेक्ट केलेली आहे. याच्या मागचं सर्वात महत्वाचं कारण हे असं आहे की आता सध्या जर भारतामध्ये हाय स्पीड ट्रान्सपोर्टेशन, मग ते ट्रान्सपोर्टेशन गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन असेल, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशन असेल, जर पाहिलं तर मेट्रोची किंवा रेल्वेची का आवश्यकता आहे ह्याची गरज लक्षात घेऊन MIT कॉलेज ऑफ रेल्वे इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च बार्शी डिस्ट्रिक्ट सोलापूर ह्या कॉलेजने एक नवीन उपक्रम, नवीन ब्रँच इथे घेतली, मेकॅनिकल अँड रेल इंजिनिअरिंग. ह्या ब्रँचचं वैशिष्ट्य हे असं आहे की तुम्हाला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं सिलेबस नॉलेज तर डेफिनेटली कळेल, पण त्याच्या व्यतिरिक्त रेल्वे इंजिनिअरिंग काय आहे, रेल्वे इंजिनिअरिंगचा उपयोग कुठे होतो, त्याच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कुठे आहेत हे सुद्धा तुम्हाला कळून येईल. आणि विशेष सांगायचं महत्त्वाचं म्हणजे की अशी ही जी एकमेव ब्रँच प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये हे भारतामध्ये फक्त बार्शीच्या MIT कॉलेजमध्ये आहे. तर ह्या ब्रँचमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हँडल करता येतील, बुलेट ट्रेन्स काय आहेत, हाय स्पीड मेट्रोज काय आहेत हे शिकता येईल. जर तुम्ही बघितलं भारतामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे मेट्रो प्रोजेक्ट्स मोठमोठ्या सिटीजमध्ये, बेंगलोर, हैदराबाद, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई सगळ्या ठिकाणी मेट्रो प्रोजेक्ट्स चालू आहेत. आणि मेट्रो प्रोजेक्ट्सवरती काम करत असताना वेगवेगळ्या इंजिनियर्सची गरज सुद्धा भासत असते. त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट फील्ड इंजिनियर असू दे, मेंटेनन्स इंजिनियर असू दे, लोको पायलट इंजिनियर, जो ट्रेन चालवतो त्याला आपण लोको पायलट इंजिनियर असं म्हणतो, स्टेशन कंट्रोल इंजिनियर असू दे. मग त्याच पद्धतीनं मॅसिव्ह रेल इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुद्धा गरज आली, रोलिंग स्टॉक्सची गरज आलेली आहे. त्यासाठी ही ब्रँच खूप महत्त्वाची आहे की जेणेकरून तुम्हाला डायरेक्ट जॉब्स मिळतील आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस
ब्रँच. त्याच्यामुळे जॉब सिक्युरिटी खूप महत्त्वाची आहे. ह्या जॉब सिक्युरिटीमध्ये तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचे जे आहेत ते ऑटोमोबाईल सेक्टर्समध्ये, एरोस्पेस इंडस्ट्रीजमध्ये, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा वेगवेगळे कोर्सेस असतील रेल्वेचे, रेल्वे सेक्टर्समध्ये तुम्हाला जॉब मिळणार आहे. आणि क्रायटेरिया सगळ्यात महत्त्वाचा ह्या जॉबला ॲडमिशन्स ह्या ब्रँचला ॲडमिशन घेण्यासाठी एक तर तुमचा डिप्लोमा झाला पाहिजे 3 वर्षाचा कुठल्याही ब्रँचमध्ये. मेकॅनिकलच आहे असं नाही की मेकॅनिकल झालं असेल, कॉम्प्युटर झाला असेल, सिव्हिल झाला असेल, तरी तो मेकॅनिकल अँड रेल इंजिनिअरिंगला डायरेक्ट सेकंड इयरला ॲडमिशन्स घेऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, ज्यांची 12वी झालेली आहे सायन्समधून, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स हे सब्जेक्ट्स आहेत. बेसिक क्रायटेरिया 135 मार्क्स ओपन कॅटेगरीसाठी आणि कॅटेगरीमध्ये जर विद्यार्थी असेल तर 120 मार्क्स हा जर क्वालिफाय करत असेल तर त्याला फर्स्ट इयरला मेकॅनिकल अँड रेल इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळून जाईल. तर ह्या ब्रँचमध्ये तुम्हाला शिकायला काय मिळेल नक्कीच, तर वेगवेगळे मी सब्जेक्ट्स इथं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की जेणेकरून तुम्हाला ह्या ब्रँचमध्ये काय शिकायला मिळेल. फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेशन. आता सध्या बघतो आपण रेल्वेमध्ये सुद्धा रेफ्रिजरेशनची गरज असते. रेफ्रिजरेशनचं डायरेक्ट ॲप्लिकेशन जे आहे ते एअर कंडिशनिंग. रेल्वेमध्ये एअर कंडिशनिंग असतात, घरामध्ये एअर कंडिशनिंग असतात, कॉर्पोरेट बिझनेस, कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन्स्टिट्यूट्स एअर कंडिशनिंग आहेच. सगळ्यांच्या घरामध्ये रेफ्रिजरेटर आहे. तर ही जी रेफ्रिजरेशन कन्सेप्ट आहे हे तुम्हाला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये शिकायला मिळेल. त्याच्यानंतर ईव्ही म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. आताचा मार्केट ट्रेंड जर पाहिलात तुम्ही, ग्रीन व्हेकल्स किंवा इमिशन लेस असं म्हटलं तरी चालेल, की जेणेकरून क्रूड ऑइलची जी क्षमता आहे किंवा त्याचं जे डिपेंडन्स आहे हे कमी करून जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक व्हेकलवरती भर देऊन आपल्याला भारताची प्रगती कशी करता येईल त्या दृष्टिकोनातून हा केलेला प्रयत्न आहे. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक व्हेकल हा जो कन्सेप्ट आहे, सब्जेक्ट आहे, तुम्हाला ह्या ब्रँचमध्ये शिकायला मिळेल. त्याच पद्धतीने ॲग्रिकल्चरल सगळ्यात मोठा भारताचा सेक्टर आहे आणि त्याच्यामध्ये जे लागणारे इक्विपमेंट्स असतील, सगळ्यात महत्त्वाचा पंप असेल, मग तो सबमर्सिबल पंप असेल, सेंट्रिफ्युगल पंप असेल, त्याचं डिझाईन, मॅन्युफॅक्चरिंग हे सगळं ह्या इंजिनिअरिंग सेक्टर, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सेक्टरमध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल. त्याच्यानंतर बरेचसे तुम्ही अवतीभोवती पाहता की विंड टर्बाईन्स, पवनचक्क्या म्हणतो आपण, ज्याचा उपयोग एनर्जी ट्रान्सफर किंवा एनर्जी जनरेशनसाठी केला जातो. तर हे विंड टर्बाईन्स कसे एक्झिक्यूट होतात, त्याचं काय काम असतं, त्याचे डिझाईन्स कसे असतात, कसे एस्टॅब्लिश होतात, कशी एनर्जी तयार होते, कशी ट्रान्सफर होते, हे तुम्हाला इथं शिकायला मिळेल. आणि त्याच्या रिलेटेड वेगवेगळ्या आता स्टार इंडस्ट्रीज असतील किंवा सुझलॉन कंपनी असेल, मग त्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली जॉब मिळू शकतो. जशी पंपची कंपनी आहे किर्लोस्कर, जागतिक लेवलला एशियामध्ये 3 नंबरची कंपनी आहे किर्लोस्कर पंप मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये. तिथं तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. एनर्जी ट्रान्सफर, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट्स असतील, जेणेकरून कोयना डॅम असेल, राधानगरी डॅम असेल, उजनी डॅम असेल, ह्या ठिकाणी वेगवेगळे टर्बाईन्स बसवलेले असतात एनर्जी जनरेट करण्यासाठी, ट्रान्सफर करण्यासाठी. आपल्या घरामध्ये जी वीज येते ती ह्या प्रकल्पा थ्रू येते. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी वेगवेगळे तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज राहतात. कारण की हे शिकलं की तुम्हाला डायरेक्टली साईटवरती तुम्हाला काम करता येईल. त्यानंतर कॉम्प्रेसर, सगळ्यात महत्त्वाचं कॉम्प्रेसर म्हणजे काय, आपल्याला सायकलचे ट्यूब्स असतील, स्प्रे पेंट असतील किंवा आयसी इंजिनमध्ये कॉम्प्रेसर्स असतील किंवा बऱ्याचशा ॲप्लिकेशन ब्लास्टिंग पर्पजसाठी आपण कॉम्प्रेसर वापरतो, म्हणजे कॉम्प्रेस केलेली हवा वापरतो आपण. मग त्याचे युजेस, त्याचे ॲप्लिकेशन्स, त्याचं मेकॅनिझम काय आहे हे तुम्हाला या क्षेत्रात नक्कीच शिकायला मिळतील. रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन्स महत्त्वाचं सेक्टर्स आहे प्रोडक्शनमध्ये किंवा मशीन्स असेंबल करण्यामध्ये, तेही तुम्हाला शिकता येतील. अंडरग्राऊंड किंवा अंडर वॉटर वेल्डिंग काय असतात हे तुम्हाला रोबोटिक्समध्ये शिकायला मिळेल. त्याच पद्धतीनं रेल्वे, जे मी तुम्हाला म्हणत होतो, आता पूर्वीच्या ज्या रेल्वेज होत्या त्या कोळशावरती चालायच्या, त्याच्यानंतर डिझेलवरती चालायच्या, नंतर आता इलेक्ट्रिकवरती चालतात. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कशा आहेत, त्याच्या मोटर्स कुठल्या कुठल्या आहेत हे तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायला मिळेल. त्याच्यामुळे मेकॅनिकल आणि रेल्वे हे एकत्र आपण कंबाईन केलेलं आहे की जेणेकरून दोन्हीही कंपनीजमध्ये तुम्हाला एंट्री मिळवता येईल, जॉब मिळवता येतील. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये स्किल्स कुठले कुठले मिळतात. आता फॉर एक्झाम्पल असं बऱ्याच जणांचा ग्रह असतो की बाबा मेकॅनिकल म्हणजे फक्त मशिनरीवरती काम करायचं, असं काही नसतं. तुम्हाला वेगवेगळे सॉफ्टवेअर शिकायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर असेल, कटिया सॉफ्टवेअर असेल किंवा प्रोव्ही सॉफ्टवेअर असेल, तर हे डिझायनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेअर्स आहे. म्हणजे डिझायनिंग आणि मॉडेलिंग हे एक महत्त्वाचा पार्ट आहे मेकॅनिकल अँड रेल इंजिनिअरिंगचा,
की जेणेकरून तुम्ही रेल्वे बोगीज डिझाईन करू शकताल, सायकल डिझाईन करू शकताल, मोठमोठे शिप्स डिझाईन करू शकताल, वेगवेगळे मशीनचे कंपोनेंट्स डिझाईन करू शकताल. आता फॉर एक्झाम्पल इथं सायकल डिझाईन करून दाखवलेली आहे AutoCAD वरती. इथं कटियावरती कारची जी बॉडी आहे त्याचं डिझाईन केलेलं आहे. तर डिझायनिंग हे एक सेक्टर वेगळं आहे की जेणेकरून तुम्हाला वेगवेगळे सॉफ्टवेअर शिकायला मिळतील. जेणेकरून मेकॅनिकलमध्ये मुली सुद्धा बरेचसे ऍडमिशन्स घेत असतात, मुलं सुद्धा असतात. बऱ्याच जणांना साईटवरती जॉब नको आहे, कंपनीमध्ये जॉब कॉम्प्युटरवरती हवा आहे. तर त्यांना हे डिझाईन किंवा मॉडेलिंग क्षेत्रातले जे सॉफ्टवेअर्स आहेत ते शिकायला आपण त्या ब्रँचमध्ये ते आपण शिकवतो आणि त्याच्या थ्रू ते हे सॉफ्टवेअर्स कंपनीमध्ये चालू शकतात. त्याच पद्धतीनं फक्त डिझायनिंग सॉफ्टवेअर्स नाहीत तर सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर सुद्धा खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि सिम्युलेशन सॉफ्टवेअरमध्ये ANSYS असेल किंवा कॉन्सोल मल्टीफिजिक्स असेल तर हे सॉफ्टवेअर्स खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात की जेणेकरून दोन टाईपचे सिम्युलेशन्स तुम्हाला एक्झिक्यूट केले जातात. एक स्ट्रक्चरल सिम्युलेशन्स, त्याला आपण फायनाईट एलिमेंट ॲनालिसिस असं म्हणतो, आणि दुसरं आहे ते CFD सिम्युलेशन्स. म्हणजे थोडक्यात काय की स्ट्रक्चरल सिम्युलेशन्स वेगवेगळे सॉलिड ऑब्जेक्ट जे आहेत, सॉलिड पार्ट्स जे आहेत ते अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेन किंवा डिफॉर्मेशन त्यांच्यामध्ये कसं होतं हे आपल्याला शिकायला मिळतं. त्याला आपण स्ट्रक्चरल सिम्युलेशन्स म्हणतो. आपण कुठलेही ऑब्जेक्ट असेल, कुठलीही बॉडी असेल तर सिम्युलेशन्स कसं केलं जातं, कुठल्या कंपनीमध्ये सिम्युलेशन्स रिलेटेड कंपन्या कोणत्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच पद्धतीनं CFD असेल. CFD म्हणजे कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स. कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स म्हणजेच काय, एखादं एरोप्लेन जात आहे तर त्या एरोप्लेनच्या अवतीभोवती एअर असते, त्या एअरमुळे त्याच्यावरती ड्रॅग फोर्सेस, लिफ्ट फोर्सेस कसे ऍक्ट होतात त्याचं डिझाईन कसं केलं असेल. फक्त एरोप्लेनच आहे असं नाही की तुम्ही व्हेकल एरोडायनेमिक्स सुद्धा स्टडी करू शकता. 2 व्हीलर असू दे, 4 व्हीलर्स असू दे, किंवा एखाद्या पाईपमधून हॉट वॉटर किंवा कोल्ड वॉटर फ्लो होत असेल, किंवा आपल्या शरीरामध्ये जे ब्लड आहेत वेगवेगळ्या आर्टरीजमधून ब्लड फ्लो होतं त्याचं सुद्धा तुम्ही डायनॅमिक्स शिकू शकता की जेणेकरून वेगवेगळे फोर्सेस असतील, प्रेशर्स असतील, टेम्परेचर असतील, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे प्रेशर, टेम्परेचर, व्हेलॉसिटी डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. म्हणजेच काय की थोडक्यात लिक्विड आणि गॅसेसचा स्टडी करण्यासाठी विदिन द ऑब्जेक्ट किंवा अराउंड द ऑब्जेक्ट तर तुम्हाला कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स सिम्युलेशन स्टडी करावं लागेल. किंवा एखादा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स असेल, सॉलिड असेल, किंवा एखाद्या चेअरचं तुम्हाला, एखादा चेअर असेल किंवा एखादी बस असेल त्याच्यामध्ये किती पॅसेंजर्स बसतील तर जेणेकरून तुम्हाला त्याचं डिफॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करता येईल. सस्पेन्शन सिस्टीम असेल तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला FEA म्हणजे फायनाईट एलिमेंट ॲनालिसिस अंडर स्ट्रक्चरल सिम्युलेशन्स शिकता येईल. तर ह्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनीज अवेलेबल आहेत की जेणेकरून तुम्हाला हे सिम्युलेशन्स कॉलेजमध्ये शिकून ते डायरेक्टली कंपनीमध्ये अप्लाय करता येतील. त्याच पद्धतीनं मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा प्रोटोटाईप प्रोडक्शन्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन्स. तर ह्याच्यामध्ये CNC, दॅट इज कॉम्प्युटर न्यूमरिकल कंट्रोल मशीन्स, जे पूर्ण ऑटोमाइज्ड असतात. आजकाल सगळ्या कंपन्यामध्ये की अशा मोठमोठ्या CNC, वेगवेगळ्या कंपनीच्या, म्हणजे फानुकची CNC असेल, मझाक कंपनीची CNC असेल, तर ह्यांचं काम काय असतं की जे काही सगळे मशिनिंग ऑपरेशन्स असतात, म्हणजे ड्रिलिंग असेल, फिनिशिंग असेल, त्याच्यानंतर टेपर टर्निंग असेल, ग्राइंडिंग असेल, तर हे सगळ्या मोठमोठ्या ऑपरेशन्स जे आहेत, म्हणजे एखाद्या व्हील क्रिएट करायचं असेल, स्टील ड्रम क्रिएट करायचा असेल, किंवा एखादं कॉम्प्रेसरचा किंवा पंपचा पार्ट तयार करायचा असेल, टर्बाईनचा पार्ट तयार करायचा असेल, किंवा तयार केलेले मशिनिंग करायचे असतील, तर हे साठी वेगवेगळ्या मशीन्स अवेलेबल आहेत. त्यातला हा एक मशीन आहे की जे अद्ययावत मशीन आहे, रोबोटिक मशीन्स आहेत. हे चालवण्याचं प्रशिक्षण तुम्हाला दिलं जातं आणि हे डायरेक्टली कंपनीमध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे, हे चालवायची आहे मशीन्स. ठीक आहे. 3D प्रिंटिंग आणि लेझर कटिंग किंवा प्रिंटिंग हे खूप महत्त्वाचं मॅन्युफॅक्चरिंगमधलं, ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगमधलं एक पार्ट आहे की जेणेकरून आजकाल 3D प्रिंटिंग करून डायरेक्ट जे तुमच्या डोक्यामध्ये ऑब्जेक्ट्स आहेत, मग तो गिअर असू दे, एखादा छोटासा टॉय असू दे, खेळणे असू देत, डायरेक्ट तुम्ही ते डिझाईन करायचे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स वापरून, म्हणजे कटिया, सॉलिडवर्क्स किंवा AutoCAD हे सॉफ्टवेअर्स वापरायचे, डिझाईन करायचे आणि 3D प्रिंट करून घ्यायचे. म्हणजे जे तुमच्या डोक्यात ऑब्जेक्ट्स आहेत ते डायरेक्ट तुम्ही 3D प्रिंट करून घ्यायचे. जसं आपण नॉर्मली 2D प्रिंटिंग करतो, लेझर प्रिंटिंग करतो, तसं हे 3D प्रिंट डायरेक्ट. आता इथं तुम्ही बघू शकता, हा 3D प्रिंटिंग मशीन आहे आणि ते एक हर्ट प्रिंट केलेलं आहे. पण 3D प्रिंटिंग पासून तुम्ही काहीही प्रिंट करू शकता. एखादा स्टॅच्यू प्रिंट करायचा असेल, एखादं इक्विपमेंट प्रिंट करायचं असेल, टॉय प्रिंट करायचं असेल. आजकाल 3D प्रिंटिंगचं तर इनोव्हेशन्स इथंपर्यंत गेलेलं आहे की मार्केटमध्ये तुम्ही डायरेक्टली जे तुमचे बिल्डिंग्स आहेत, घरं आहेत, त्याचे वॉल्स, रूफ्स डायरेक्टली 3D प्रिंट करू शकता की जेणेकरून ह्युमन वर्क सेव्ह होईल आणि डायरेक्टली
कमी किमतीत कमी वेळेत चांगलं रोबोस्ट स्ट्रेंथ असणारं तुम्हाला घर मिळून जाईल. तसंच लेझर कटिंगचं किंवा लेझर प्रिंटिंगचं काम आहे. त्याच पद्धतीनं करिअर अपॉर्च्युनिटीज जर म्हटलं तुम्ही, प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग हे एक महत्त्वाचं सेक्टर आहे मेकॅनिकल आणि रेल इंजिनिअरिंगमध्ये. त्याच्या रिलेटेड जर कंपन्याज बघितल्या तर टाटा मोटर्स असतील, अशोक लेलँड असतील, महिंद्रा असतील, RVNL म्हणजे रेल्वे विकास निगम लिमिटेड महत्त्वाची कंपनी आहे, की जेणेकरून रेल्वे बोगीज असतील, रोलिंग स्टॉक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेल्वे रिलेटेड आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग करणारी कंपनी आहे, गव्हर्नमेंट कंपनी आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे त्याच्यामध्ये तुम्हाला रोल्स म्हणजे मॅनेजर असेल किंवा सिनियर इंजिनियर असेल किंवा ज्युनियर इंजिनियर असेल, ट्रेनी इंजिनियर असेल, असे वेगवेगळे प्रोडक्शन इंजिनियरमध्ये तुम्हाला रोल्स मिळतील. आणि त्या त्या कंपनीमध्ये तुम्हाला हे रोल्स निभवायचे आहेत, की जेणेकरून तुम्हाला तुमचा जॉब जो आहे तो सिक्युअर जॉब राहील. सगळ्यात महत्त्वाचा हा सिक्युरिटी खूप महत्त्वाचा आहे. आणि मेकॅनिकल अँड रेल इंजिनिअरिंग हे जे आहे ते वर्साटाईल ऑलराऊंडर तुम्ही असं म्हटलं तरी चालेल, की नाही सगळ्या ठिकाणी हे जे नॉलेज आहे ते तुम्हाला चालू शकतं. क्वालिटी इंजिनियर एक महत्त्वाचा त्यातला भाग आहे, की जेणेकरून तयार झालेले पार्ट्स जे आहेत हे ॲज पर क्वालिटी स्टँडर्ड्स आहेत का नाही, त्याचे डायमेन्शन्स व्यवस्थित आहेत का नाही, त्याची लेंथ विड्थ हाईट व्यवस्थित आहेत का नाही, हे चेक करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स असतात, मशीन्स असतात, त्या तुम्हाला शिकवल्या जातील. आणि त्याच्या थ्रू मशिनी थ्रू तुम्ही तयार झालेला पार्ट हा परफेक्ट इट इज इलिजिबल फॉर डिस्पॅच आहे का नाही, तुमच्या विदिन क्वालिटी स्टँडर्ड्स तो बसतो का नाही. आणि त्याच्या रिलेटेड वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. कमिन्स इंडिया असेल, सिमेंट्स असतील, बॉश इंडिया असेल, L&T म्हणजेच लार्सन अँड टर्बो सगळ्यात महत्त्वाची कंपनी आहे, जी कंपनी प्रोडक्शनमध्ये तर आहेच, IT सेक्टरमध्ये पण आहे आणि रेल्वे सेक्टरमध्ये पण खूप महत्त्वाचा याचा रोल आहे. त्याच पद्धतीनं मेटलर्जी इंजिनियर म्हणजे मेटलर्जी म्हणजेच काय, की प्रत्येक जो कॉम्पोनंट असतो त्या कॉम्पोनंटमध्ये कार्बन किती पर्सेंटेज असतं, स्टीलचं पर्सेंटेज किती असतं, किंवा आणखीन कुठले कंपोजिट मटेरियल्स असतील. तुमचे मोबाईलचे जे कवर्स असतात ते सुद्धा कंपोजिट मटेरियल्स पासून बनवलेले असतात. किंवा ते आजकालचे जे शिपचे जे स्ट्रक्चर्स असतील, विमानाचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते कंपोजिट मटेरियल्स पासून बनवले जातात. की लाईट वेट मटेरियल असावं, त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग मटेरियल असावं, त्याच्यामध्ये मग बाकीचे जे अलॉयज असतील, स्टील्स असतील, किंवा ह्यांचं कॉम्पोजिशन्स किती असावं, हे काम जे आहे ते मेटलर्जी इंजिनियरचं असतं. म्हणजे कुठलाही पार्ट असू दे तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मेटल्स, नॉन मेटल्स, त्यांचं कॉम्पोजिशन किती ठरवायचं, किती असायला पाहिजे, हे काम जे आहे ते मेटलर्जी इंजिनियरचं असतं. आणि अशा रिलेटेड ज्या कंपनी आहेत, फॉर एक्झाम्पल टाटा स्टील असतील, JSW म्हणजे जिंदाल स्टील जे आहे, भारत फोर्ज जे आहे, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज आहेत, ह्या खूप मोठ्या नामवंत इंडस्ट्रीज आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲज अ मेटलर्जी किंवा मेटलर्जिस्ट इंजिनियर म्हणून रोल मिळतो. परचेस मॅनेजर हे खूप मोठा रोल आहे मेकॅनिकल किंवा रेल्वे इंजिनिअरिंगमध्ये. डिग्री मिळाल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे पर्चेसिंगमध्ये म्हणजे थोडक्यात काय, की निगोशिएशन करायचं, व्हेंडर कुठले आहेत ते फाइंड आउट करायचं, कुठलं मटेरियल परचेस करायचं, त्या मटेरियलची क्वालिटी किती असली पाहिजे, कॉस्ट काय असली पाहिजे, हे सगळं जे काम आहे ते परचेस इंजिनिअरिंगच्या अंडर होतं. आणि अशा रिलेटेड पण बऱ्याचशा ह्या ज्या सगळ्या कंपनी आहेत ह्याच्यामध्ये परचेस डिपार्टमेंट हे असतंच कंपल्सरी. त्याच्यामध्ये थर्मॅक्स, गोदरेज ह्या कंपन्या तर आहेतच बाय डिफॉल्ट, की जेणेकरून तुम्हाला परचेसमध्ये सुद्धा तुम्ही इंटरेस्ट तुमचा दाखवू शकतो किंवा ॲज अ जॉब तुम्हाला मिळू शकतो. डिझाईन इंजिनियर तर आहेच, मी तुम्हाला सांगितलं की मगाशी कॅड असेल, कटिया असेल, वेगवेगळ्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर्स ह्या कंपनीमध्ये वापरले जातात. आणि जे काही तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहात त्याचं पहिल्यांदा डिझाईन क्रिएट केलं जातं, त्याचं ॲनालिसिस म्हणजे सिम्युलेशन्स क्रिएट केलं जातं, मग तो मॅन्युफॅक्चरिंगला गेला जातो. म्हणजे फोर्जिंग, कास्टिंग जो प्रोडक्शनचा एक भाग आहे तो त्याच सेक्टरमध्ये केला जातो. मग डिझाईन इंजिनियर म्हणजे हा एक खूप महत्त्वाचा किंवा इट इज द हार्ट ऑफ मेकॅनिकल इंजिनियर, रेल इंजिनियर असं तुम्ही म्हटलं तरी चालेल. ह्याच्या रिलेटेड ज्या कंपनीज आहेत, सिमेन्स कंपनी पण आहे, हिताची रेल सुद्धा आहे, अल्स्टॉम कंपनी पण आहे, L&T कंपनी पण आहे, की जेणेकरून तुम्हाला डिझाईन रोल, ज्युनियर डिझाईन इंजिनियर असू दे किंवा सिनियर डिझाईन इंजिनियर असू दे, तर ह्या कंपनीमध्ये तुम्हाला ॲज अ डिझाईन इंजिनियर रोल मिळू शकतो. तर मेंटेनन्स इंजिनिअरिंग हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, की जेणेकरून प्रत्येक कंपन्यांमध्ये हा एक विभाग सेक्शन असतो. कुठल्याही कंपनीमध्ये ज्या मशिनरीज असतात, इक्विपमेंट असतात, त्याचं मेंटेनन्स खूप महत्त्वाचं असतं. जसं तुमच्याकडे व्हेइकल असेल त्याचंही तुम्ही मेंटेनन्स करत असता, सर्व्हिस करत असता. तसंही 3D प्रिंटर असेल, लेझर असेल, CNC मशीन्स असतील किंवा क्वालिटी कंट्रोलमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हर्नियर कॅलिपर असतात. त्याच्यानंतर मायक्रोमीटर गेजेस असतात, गो गेज, नो गेजेस असतात. तर ह्यांचं मेंटेनन्स
सुद्धा खूप महत्वाचा आहे की जेणेकरून त्या मशिनरी ज्या आहेत त्या व्यवस्थित चालल्या पाहिजेत, तुम्हाला व्यवस्थित त्या रिडिंग्स दिल्या पाहिजेत आणि की जेणेकरून कंपनीचं जे प्रोडक्शन आहे ते व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीनं ग्रो झालं पाहिजे. त्यासाठी DMRC म्हणजेच काय की दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन खूप महत्वाची कंपनी आहे. IOCL म्हणजेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही महत्वाची कंपनी आहे. त्याच पद्धतीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज असू दे, भेल कंपनी असू दे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी असू दे, ही छान कंपनी आहे की जेणेकरून तुम्हाला याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीचं मेंटेनन्स इंजिनियर रिलेटेड जॉब्स तुम्हाला ऑफर केले जातील. तर दिस इज ऑल फॉर रिगार्डिंग द what you can understand, what you can study in engineering under this branch. Okay, so I urge you must, this is the core branch, mother branch. Under this branch you can study the different sectors like production, quality, purchase, design, simulations, and you can be a part of this MIT corer for contributing this and getting the future skills opportunities. Thank you very much. So the next part will be covered by Professor Munde sir. Thank you very much. Good morning and thank you, Dr. Sanjay Mane sir. Why the students select the mechanical and rail engineering. Most of the part is covered, what you are going to learn in this branch, etc., etc. But while a student coming for the admission or seeking for the admission, the first question he asks, what about my placement? What are the different sectors where I am getting the jobs? And I'll try to highlight, I'll throw the light on these sectors where after successful completion of your course, you will get the job opportunities. So mechanical engineering, as Dr. Mane say, it is a core branch. So wide area is available for the jobs or career opportunities. I will just divide these sectors into 3 segments. First one is the business, second is the job, and third one is the higher study. Now the government is promoting and giving the opportunities for the startups, so you can utilizing your knowledge and you can start your own business, you can develop your own product and start your small company as a startups. If you have business, family business, you can work in that business also. Now the second opportunity that is came, and that is a higher study. After completing my graduation in mechanical, it is a mechanical and rail engineering, I can get the admission for the post higher study in ME, Tech, MBAs, MS, and certification courses available on different platforms. Those who are interested to work, those who are interested in a jobs, there are categories. You can also getting the jobs from the government sectors, and private sector is available for the mechanical engineers. Now that private sector, the industries are divided into different segments, that is a MNCs and MSMEs, that is a micro, small and medium scale enterprises, and MNC, that is a metro large scale industries. Now what are the different sectors there we can work as an engineer? It is just given in a broad manner. Now a mechanical engineer can work in a research and design, manufacturing, quality control, maintenance, and many more. Now when we look after that manufacturing, that is, or types of, that is a basic industries like energy, steel industries, capitals, intermediate like a tire, petroleum, consumer goods, that is a cars, ACs, or some domestic products, and so many industries are available where you can work as an engineer. Now when you are talking about that intermediate or manufacturing sectors, so manufacturing is nothing but the, or any product is nothing but the assembly of different parts.
So like bearings, gears, shafts, pulleys, and many more. So number of industries are available. Those who are manufacture these particular parts. Before that, I will quote one example. For example, suppose any passenger vehicle or transport vehicle, a car, which is made of around about 30,000 parts, which includes gears, shafts, couplings, pulleys, pistons, fasteners, etc., etc., etc. Now, all these parts cannot be manufactured under one roof. So, the manufacturer develop his vendors, those who can manufacture these parts, and from these vendors, they can purchase that parts, and somewhere he assemble his vehicle. So, number of opportunities are available to work in that particular industries according to your choice. Now, what are the different areas where you can work according to your choice? One is the automobile sector, aviation sector, agriculture sector, construction industries, CAD/CAM, that is a design and computer-aided manufacturing, defense sector, engineering services, energy sector, FMCG, heavy engineering, HVAC, manufacturing sectors, marine engineering, railway engineering, and so many industries. And now one more interesting area, that is a software industry. There also you can contribute as a mechanical engineer. Now, when you complete your graduation, with the help of this graph, I'll try to explain how you are getting the perks. Now, when you enter in the industry as a fresher, there you get the opportunity to work as a junior engineer. If that company is MSME, that is a medium, small, or industry, you can earn 10,000 to 25,000 rupees per month. If it is a MNC, minimum 25,000, maximum 50,000 rupees per month you can earn. There you can work as a technical person. If you work there for 2 to 3 years, and then when you complete there in that industry for 3 or 3 to 5 years, you are promoted as a senior engineer, and there you work as a technical manager or senior engineer in that company. Your salary also increases, that is in between. It is a approximate figures, that is 25 to 50,000 if it is MSME. If it is MNC, it is between 40 to 80,000, depends on your skill, whatever you earn. When you complete more than 10 years, 12 years, then your work that will be shifted, and your work as a team leader or project manager in any industry, and gradually your earning, that is the salary, is increased up to the 1 lakh rupees. If you complete the 20 years as a mechanical engineer, then you will get the promoted. You can work as a AGM, DGM, general manager, CEO. Means administrative work you can perform in industry, and at that time your salary is more than 1 lakh rupees per month. Now the salary structure depends on the company where you join, the skill you earn between your tenure, the business environment, etc., etc. I mean, these factors are affecting on your earnings. Now, what type of a role you can play in any industry? Now, I'm starting from that manufacturing. You can work as a process engineer. Now, I'll separate these job roles. One is the logical and another is the physical. First, we'll discuss the physical role. If it is a manufacturing, you have to work as a process engineer. Then test and evaluation, whatever product you are going to manufacture, some testing of a prototype that is carried out in the industry, that is a test and evaluation engineer. Then production engineer, means you have to control the entire production of your particular job or the industry. Then whatever product you manufacture, that is you have to examine as a quality engineer. Then operation and service,
and maintenance engineer, and after that sales and marketing engineer. Now these the particular jobs you can, these particular areas available, you can categorize that areas as a more physical or physical areas. If you are not interested to work in that particular area, some another areas are also available in the industry. That is the first one is the research, analysis, design and development. Then when you develop the product, again it is good for the manufacturing. Means by large you can find out the type of work in two sectors, that is office job where that research, analysis, design, development, manufacturing and testing is covered. And if you are more interested to work on a field, that it is categorized as a manufacturing, test, production, quality, operation and sales and marketing. So opportunities are there when you are completing your course. Now, what type of a skill you need? So these are the few examples that is I am going to quote. The area where you can work as a mechanical and rail engineering. Suppose you want to work as a research engineer or analysis engineer. So you must have a strong fundamental knowledge, that is a basic knowledge. You must read the engineering drawing. You must understand the concept given in the engineering drawing. You must have ability to analysis or statistical analytical skills. You must know some softwares, which is a tool to improve your research analysis. And most important, that is a critical thinking. Means you never stop your thinking. You have to give addition, you have to make the value addition in your product, that is a research and analysis. Then another department where you can give your efforts, that is a contribution, that is a design and development. What type of a skill you must know? First one is the engineering drawing. What I am going to design? Means from drawing you have to convert that drawing into design. Then you must know the engineering drawing, geometry, dimensioning and tolerances. It's a shape, size and dimensions you must know with the help of that engineering drawing. Then third area, that is the types of a material. That is a basic selection of the material is important part when you are working as a design and development engineers. See, quality of the product, that will depends on the types of the material. Also the cost of the product depends on the types of a material. Now huge work that is going on in the industry, that is the types of a material. It is a composition of a different material so that its utility is increased and simultaneously its weight is decreased. Means mechanical properties must be increased within the limit. Then you must understand some softwares, and for documentation you must know the MS Office, different parts of that MS Office like Words, Excel, etc., etc., etc. The third part where you have to give the physical efforts, that is the manufacturing and production. Again, engineering drawing reading means you must understand the dimensions, tolerances, feeds, clearance, etc., etc. from the drawing. Then manufacturing processes, which manufacturing process is suitable to convert that drawing into the product, what type of a material is required, measuring techniques, that is a metrology, you must know the metrology and measurement knowledge. And for presentation, you must have the MS Office. Instead of that, you must be good in a physical, because you have to work on the floor more than 8 hours. Then office job, that is a quality control. Whatever you are going to manufacture, for that you have to work as a quality control engineer. Nowadays, all the manufacturing industry, most of the manufacturing industries, they work under the NCCNC environments. It means that whatever manufacturing is carried out by means of the computer numerical network, some robots, automated guided vehicles, you can manufacture the similar jobs. I never say it is a accurate jobs. Whatever dimensions you are giving, the machine can manufacture the similar job in n types. So what type of a machine tools we have to use? What is the rate of production? What are the quantities you need? Accordingly, you have to select the different kinds of environment
And when that product is manufactured by means in the environment of the NCCNCs, only you have to check its size, shape, dimensions, some surface finish, etc., etc. That is under the quality control. Then the next sector is the operation, service, and maintenance. Now, to work in that particular sector, you must have a knowledge of joints, consumables, welding techniques, etc., etc. Now, knowledge of a joints, because suppose you are going to manufacture one product, it is a assembly of different products. So, what type of a joint you need so that it works? If there is a problem, how that problem is solved, that is a maintenance. Some different types of a joining process you must understand. Again, types of materials that is you are going to use. What type of tools you are going to use for the manufacturing, not for the manufacturing, for the maintenance purpose. This particular type of a knowledge you must have, or that skill you have to adopt to work in that particular sector. And the next sector is the sales and marketing. You must have a good communication skill. You must understand all technical aspects of that particular product. You must be a leader, good communicator. You must have enough knowledge about that marketing strategies. Means these are the different skill sets you must acquire when you are working in that particular sectors. Now, what are the different areas available or recruiters, those who recruits the mechanical engineers? I'll just quote some leading recruiters. That is a 3M India, Alstom, ANSYS, Ashok Leyland, Tata Motors. Most of these are in the automobile sectors. Then Bombardier, Adani Power, Asia Motor Works, Athena India, Batley Boy, that is the manufacturers of the machine tools. Blue Star, mostly they are working in the air conditioning sectors. Then Caterpillar, they are again the manufacturers of the machine tools. Then Daimler, General Electric, General Motors, Havells, JK Tires, John Deere, Mahindra and Mahindra, Osram, Shell, Tata Steel, the Sanmar Group, Triveni Engineering, then Bajaj Auto, Bosch, Ilcon, Grasim, Nirma, etc. These are the leading recruiters available in the India. Now, when you are interested to work in this particular MNCs, what is the eligibility criteria to apply and to be selected in that particular industries? You must have a BE BTech in mechanical engineering with minimum 60% aggregate from recognized universities. Without backlog is preferable. And if you are selected in this particular MNCs, the salary as a junior engineer or trainee engineer, the salary is increased from 25,000 to 50,000 per month. Now, though these are the MNC recruiters, there is a criteria for the selection. First, written test, then plus interview. If you work in the MNCs, that is a medium scale or small scale industries, then 1 to 2 years experience is considered to work in the MNCs. Now, apart from that, there are some government organizations there you can also work. To work in that particular sector, the first eligibility must be you must have a BE BTech in mechanical engineering with 60% aggregate, and you must have a valid gate score. Now, some of the industries are Bharat Earth Movers Limited, Bharat Electronics Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, that is a BHEL, Bharat Petroleum Corporation Limited, Coal India Limited, Engineers India Limited, Gas Authority of India Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited, Institute of Plasma Research IPR, Mahanagar Gas Limited, Mishra Dhatu Nigam Limited, National Aluminium Company Limited, that is NALCO, National Fertilizer Limited, National Hydroelectric Power Corporation, National Mineral Development Corporation,
National Thermal Power Corporation, NTPC, NLC India Limited, Nuclear Power Corporation of India Limited, etc., 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 etc. So these are the, and one more, that is the Rail India Technical and Economic Services, Steel Authority of India Limited. Suppose you are interested to work in these MNCs, which is controlled by the central government. You must have BTech degree in recognized universities, from recognized universities without backlogs, minimum 60% marks, plus you must have a valid GATE score. Now, apart from these some sectors, there you can contribute as an engineer where the GATE score is not required, but these industries are controlled or run by the central government, that is Bhabha Atomic Research Center, BARC, Defense Research and Development Organizations, Cochin Shipyard Limited, Indian Space Research Organization, that is ISRO, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Railway Recruitment Board, that is RRB. What is the criteria for the selection? Again, BTech from recognized university with minimum 60% aggregate. And the selection procedure is you must pass the written test and then personal interview. Again, there are some jobs in the military, that is armed forces, for the mechanical engineers, that is in Indian Air Force, that is in Indian Air Force, Indian Army and Indian Navy. In Indian Air Force, that is a Combined Defense Services Examination, CDSE, NCC Special Entry, Air Force Common Admission Test, AFCAT, ground duty, that is ground duty technical branches. In Indian Army, University Entry Scheme, US, Technical Graduate Courses, TGC, Short Service Commission, SSC, Army Educational Corporation, AEC. Again, in Indian, if you are interested to work as a part of Indian Navy, that is a Union Public Service Commission, UPSC, Direct Entry Permanent Commission or Short Service Commission, University Entry Scheme, that is a UES. Now, to work in the MNCs, you must understand or you must know a few softwares according to your interests, where you are going to contribute as a mechanical engineer. Means whether you are work as a design engineer, research engineer, production engineer, etc., etc. So some basic, some softwares you must know, that is AutoCAD, MS Office, Python. For analysis, ANSYS, Abacus, HyperWorks. For modeling, that is a Creo, SolidWorks, Solid Edge. For piping in design, SP3D, Caesar, Smart Plant Review. Casting simulations, Flow3D, AutoCAD, MagmaSoft. So these are the, and for statistical or logical, you can use the MATLAB, Minitab, MathCAD. For manufacturing, NXCAM, DaleCAM, MasterCAM. So you must have the knowledge of a few softwares according to your interest. Now, to learn these softwares or to get some additional knowledge, some online platform are also available. Those who are help to improve your profile, that is a Coursera, then EDX, Harvard University, then Swayam. Again, it is a Swayam NPTEL. Number of courses are available. These courses are run by the recognized professors from the various IITs and NITs. Then MIT OCW, MIT Academy, then CAD Academy, sorry, Khan Academy. If you are interested to work, if you are interested to go for the higher studies, so number of options are available. That is ME MTech. You can get the admission for ME and MTech through valid GATE score at IITs, NITs, IITS, IISc, etc. Admission through PG CET. Some CET examinations are conducted by the universities, where you can get by clearing that test, you can get the admissions at government sectors, GIS and SFIs of Gujarat. Admission through entrance exam at private universities like Nirma, PDPU, etc. If you are work as an administrator and willing to take the admission in MBA, then admission must be get admission through CAT, GMAT,
CMAT. If you clear this examinations, you will get the admissions at IIMS and different business school like XLRI, Xavier School of Management, DMS, IIT Delhi, HGMS IIT Mumbai, MDI Gurgaon, NIT IE Mumbai, etc. Apart from this, if you are interested to go for the higher study abroad, then you have to clear some examinations like GRE, TOEFL, IELTS at foreign universities, and again there another platform, admission through graduate aptitude test examinations at IISc and some other Indian universities like Delhi University, University of Calcutta, etc. Apart from this, some certifications courses are available on the MOOCs on NPTEL or SWAYAM. That is a 1-year professional certification courses like piping design, marine engineering, welding technology, thermal power plant engineering, CAD and CAE software, etc. Means large opportunities available when you complete the course, 4-year degree course in mechanical and rail engineering. MEM Tech through GATE. What is the eligibility? Final year students or graduate in engineering or technology. GATE is mandatory to get financial assistance in MTech or PhD. The exam is usually conducted on second Sunday of February. In IITs, 800 plus seats with 50% specialization courses are available, and in NITs, 1500 plus seats with 60 plus specialization courses are available. Now, major areas of specialization, that is aerospace, advanced manufacturing, automobile, CAD/CAM, energy system, industrial engineering, machine design, material science, metrology, production, thermal, welding technology, etc. Means these are the areas where you can contribute, you can work, you can spend your 2 years in different IITs and NITs, and you can acquire the knowledge in that particular sector. Now, if you are interested to work in your own business, then design, manufacturing, testing, consultancy, trading. Now, these types of business opportunities opportunities are there. Means you can start your design, you can start your firm as a design engineer. You can work as a vendor for the different industry. There you contribute as a product design, die design, machine tool design, etc., etc. If you start your own small scale industry, there you can as a manufacturing sector like a foundry, forging, conventional and non-conventional machining, sheet metal forming, heat treatments, plastic, and many more. Some testing industries also you can start, where material testing, calibration of the equipments, inspection like hydrostatic, welding, etc. Again, you can contribute as a consultant, that is a computer-aided design, computer-aided engineering, that is some simulation type of work you can give, analysis type of work you can perform, like a finite element analysis, fluid dynamics, etc., productivity and quality improvement, maintenance, project management, 3D printing and scanning, etc. And next sector is available, that is a trading, that is a product retailers and wholesalers. Means these are the different sectors are available if you start your own business. Now, state government as well as the central government is providing assistance in terms of the finance to start your own business or to create some entrepreneurs. So what type of help they are providing? That is subsidy in the capital investment, subsidy in the interest, patent registration. If you are interested to start your own startups, savings in water or energy, technology acquisitions, reimbursements, fees, market development, rent assistance, research and development, quality certifications, power connection assistance. Means these are the areas where initially the engineers
find some problems to set up their own products. Now the governments take the initiative and they give the not only assistance in terms of the finance, also they provide some technical assistance so that one can start his or her own business. Thank you. Thank you very much. If there is any question, you can ask. Hello. Thank Hello, you ma'am. so much, sir, Okay. for such an informative and inspiring presentation. Now we shall now begin the question and answer session. If anyone having any doubt, they can feel free to ask. Any question? Okay. I think there is no question from the audience. Thank you very much for giving me the opportunity to throw some light on career after mechanical and rail engineering. Thank you very much. Can we stop, ma'am? Doshi madam, am I audible? Any question? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Is there any question? Hello. I think there is some issue from my side. So I just want to, as we came to the end of this session, I think there is no more question. So I just want to say thanks to all. First of all, I want to thank the MIT Corer family for giving us chance to conduct this webinar. Then I want to thank the principal sir, all the teaching, non-teaching staff, and the participant for attending this webinar. So now it's time to proceed for the Pasaidan. I would like to request the technical team to please play the Pasaidan. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो देवांशील तो तेलाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची
भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरह चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड देता बहीण ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी सिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवे जी तीर्थ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला Thank you so much. I conclude the end of this session. Have a wonderful day ahead. Thank you.